Also wir sind eigentlich mit unserer letzten Diskussionsrunde schon unmittelbar in dieses Thema reingekommen. Technik, Intuition oder Erfahrung, das Geheimnis guter Ayurveda-Diagnostiker auf der Spur, dem Geheimnis. The following panel discussion, we will just continue our topic about diagnose. We started in our lectures we had the last 1.5 hours. So, und ich wollte ganz gern beginnen mit ein paar Fragen, um tiefer in dieses Thema reinzukommen, sodass jeder, der hier vorne mit in der Expertenrunde sitzt, seine Antwort geben kann. Und ich fände es einfach nett für alle Zuhörer, wenn jeder Redner, wenn er das erste Mal spricht, ganz kurz sagt, wer er ist und was er diagnostisch denn so alles anstellt im Ayurveda. Und das ist auch meine erste Frage. Welche Techniken, welche Methoden benutzen denn die jeweiligen Experten im Ayurveda? So, I would like everybody of the participants of the panel discussion, once I placed my first question, just maybe in one sentence to introduce yourself. And what was the first question? Which techniques? So, what diagnose techniques do you use in your personal practice of Ayurveda diagnose? I am Vaidya Ravindranath, practicing in Kerala for the last 22 years, and in my practice I use all the techniques which are explained in Ayurveda, like darshana, which is directly seeing the patient, sparshana by touch, and prashna by interrogation, asking questions. But I should say that I use darshana and I can't say that which I use the most. I use all the three techniques, but the special thing, or I give so much of importance to the sparshana or touch as a means of diagnosing the condition, or diagnosing the condition in a person. Mein Name ist Dr. Ravi aus Kerala. Ich praktiziere seit 22 Jahren Ayurveda und ich nutze alle klassisch beschriebenen ayurvedisch-diagnostischen Methoden namens Darshana, Sparshana und Prajna, also die Beobachtung, die Abtastung und die Befragung, wobei ich einen besonderen Wert lege auf Sparshana, auch Abtastung. Mein Name ist Christian Kessler, ich arbeite an der Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde bzw. am Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee in der Abteilung für Naturheilkunde unter Professor Andreas Michalsen, den Sie alle schon kennengelernt haben, und bin da verantwortlich für die Forschungsabteilung Ayurveda. Und darüber hinaus haben wir auch noch jetzt seit 1,5 Jahren eine Hochschulambulanz für Naturheilkunde, an der wir Patienten, ganz reguläre Patienten auch mit Überweisung vom Hausarzt, also analog zu einer Kassenarztpraxis, auch mit Ayurveda behandeln können. Und genau in diesen beiden Setups kommt bei mir auch Ayurveda-Diagnose zum Einsatz. Also zum einen in eher standardisierter Form beziehungsweise studienreglementierter Form im Rahmen von klinischen Studien zu Ayurveda und in der sehr freien, mir überlassenen Form in der Hochschulambulanz, wo ich letztlich die Patienten so diagnostizieren, untersuchen kann, wie ich möchte. Ich diagnostiziere auf unterschiedliche, oder ich beziehe unterschiedliche Items in meine Diagnose mit ein. Zum einen betrachte ich letztendlich auch meine schulmedizinischen diagnostischen Fähigkeiten im Sinne von Ayurveda, Science of Life, auch als Ayurveda-Diagnose-Tools, kann man auch breit noch drüber diskutieren. Und dann ist für mich ein ganz wichtiges Diagnoseinstrument eine sorgfältige Patientenanamnese entsprechend Ayurveda-Kriterien und Puls- und Zungendiagnose. Das sind so die 4 Pfeiler, auf die ich das stellen würde. In English, my name is Chris Kessler. I'm in charge. I work at the Charité
CAM department, or Department for Integrative Medicine at the University of Berlin in Germany, and also at the Emmanuel Hospital Berlin in the Department for Naturopathy, both under the guidance of Professor Andreas Mikhalsen, which you all know now. And I'm in charge of the research unit for Ayurveda, also we have just set up an outpatient department for Ayurveda, where we can treat patients in a regular fashion in the way we want with Ayurveda, but limited to OPD treatment right now. And these are the two areas where I also diagnose people. Of course, in the research unit, we have to adhere to the research, to the trial protocols. Also, when we do diagnostics, that's the one aspect, and the other aspect is the OPD treatment, where I can freely use all the diagnostic tools I want to use. And I focus very much on the one hand on also my Western medical skills, which I would also consider in a wider sense as Ayurveda. Ayurveda as being the science of life, so I also consider those capabilities that we have learned as being Ayurvedic in a wider sense. We can discuss and debate upon that. And from a closer Ayurvedic perspective, I take a lot of time for patient history taking. I think that is of utmost importance, at least in my practice. That is a very important diagnostic tool. And also, to some extent, pulse and tongue diagnosis and all the other aspects that I've learned. I do not know all diagnostic tools. Thank you. Thank you. My name is Antonio Morandi. I am a medical doctor and an expert in neurology. I'm also a neurologist. An expert in Ayurveda. It's 15 years that I'm working with Ayurveda. I work in Milano, in our center, Ayurvedic Point in Milano. And I have to say that you cannot really standardize a diagnosis, either Western or Ayurvedic. I think that when a patient sits in front of you, you have to find a way to get the more data from the patient and his situation, overall situation, expressing or not a disease, expressing or not a problem, has to emerge from the patient. Dr. Antonio Morandi. Yes, sorry. Morandi is more. Neurologist, Neurologe aus Mailand, praktiziert seit 15 Jahren Ayurveda. Und es ist sehr schwierig, wirklich eine Diagnose zu standardisieren, egal ob wir jetzt fragen aus ayurvedischer Sicht oder aus moderner Sicht. Es geht darum, im Moment der Anamnese wirklich zu versuchen, alle Informationen über den Patienten und über seine Problematik zu erfassen. Und das ist schwierig durch eine Standardisierung. And of course, this observation, it lasts all the visit. Then you stem from the visit all the needed techniques that may improve your diagnosis. That may be the pulse taking, or Western techniques like palpation or auscultation, or the analysis of the sound. And then, of course, you take note of all the anamnesis, of everything that allows you to have a picture of the samprapti. Because what you have to have, the diagnosis is, the end point of a diagnosis is the building of the samprapti in such a way that you have the whole history of the patient in front of you, and then you may understand where the patient is. Und aus all diesen Beobachtungen ist es dann wichtig, den nächsten Schritt zu tun und bestimmte diagnostische Techniken einzusetzen. Ob es jetzt von ayurvedischer Seite die Pulsdiagnose ist oder ob es Palpation, Auskultation mehr nach westlichen Maßstäben ist, das spielt letztendlich keine Rolle. All diese Parameter oder all diese Techniken können wir nutzen zu dem Zweck, und das wiederum ist ein ayurvedischer Zweck, aus allen Informationen ein Gesamtbild uns über Samprapti, nämlich die Äthiopathogenese aus ayurvedischer Sicht des Patienten zu bilden. I am Dr. Suresh Kumar. I am a graduate from Ayurveda College, Coimbatore.
I did my MD from Government Ayurveda College Trivandrum in Marma Chikitsa and did my PhD in Marma Chikitsa in same Kerala University. My impression regarding this is a bit, because being a Marma practitioner, always seeing around 100, 120 patients per day, I don't have enough time to have a complete, what you call, darshana, sparshana, prashna of the patient, because I hardly get 5 to 10 minutes in each patient. But my impression, or it is rather, I don't know how much of you will agree with me, during my degree classes, all darshana, sparshana, prashna gave me a clue to diagnosis. When I came to MD, it was along with this darshana, sparshana and prashna, technique played a very major role. Being an orthopedic person, I need a lot of technique to understand this, and I need a lot of technique to treat the patient also. And when I started completing my PhD, I began focusing on certain subject alone. And the moment the patient come into my clinic, I was able to, with God's grace, of course, to really come to a conclusion that this could be this, because differential diagnosis started what you call tapering, and we can reach to a diagnosis much easier way. So what I felt was, as we are starting focusing, then only we'll be able to come into some diagnosis. Thank you. Vaidya Suresh Kumar aus Trivandrum, praktizierender Orthopäde und er sagt selbst Marma-Experte. Stimmt auch zu, dass alle genannten Elemente der ayurvedischen Diagnose, also Darshana, Sparshana, Prashna, sehr, sehr wichtig sind umzusetzen. Er bringt allerdings einen anderen Aspekt rein in Bezug auf seine persönliche Situation. Bei einer Patientenanzahl von 120 Patienten pro Tag ist es kaum möglich, wenn für jeden Patienten vielleicht 5 bis 10 Minuten bleiben für die Anamnese und Untersuchung, alle diese Aspekte immer klassisch umzusetzen. Was natürlich kein idealer Fall ist, denn die Erfassung dieser Aspekte ist sehr, sehr wichtig seiner Sichtweise nach. Er betont es aber so, er sagt, in seiner Ausbildung als Arzt, als er angehender Arzt war, da hat er noch sehr nach diesen klassischen Mustern gearbeitet und später dann, als er seinen PhD-Abschluss gemacht hat, ja, vielleicht durch göttliche Gnade, so bezeichnet er es, oder er kann es gar nicht beschreiben, fühlt er sich wirklich in der Lage, auch in kürzerer Zeit, ohne eine klassische, tiefgehende Analyse der diagnostischen, ayurvedischen Aspekte, den Patienten in seiner Essenz zu erfassen. Good evening, everybody. Myself, Dr. Gaurav Sharma. I am from India, from North India. I did my graduation in Amritsar, and since 2007 I am working in Austria as a Ayurvedic practitioner. So for me, I'll make a very easy concept for you to treat and to read the pulse, to take a concept of 3 doshas concept. Because what I do in my practice, that I take every people as a 3 doshas, and for me is the really important thing is to see which doshas is not in the normal position is. That means which kind of doshas is below the normal limits. So for me I need for my diagnosis approximate 45 minutes, in which I consider to have a birthplace of a child, a birthplace of a patient, age of the patient, and time of the birth, and is the patient is with normal birth born or within other cesarean sections also. For me is also very right point to know about the colors of all this urine and all the malas what my friends has spoken before that. So I present you a very good concept, that because you all are practitioners, in your practice everybody comes and he comes to consultation first, twice or 3 times in 2 or 3 years. One doctor says that you are vata pitta, other says you are pitta kapha, and third says you are kapha vata. So it create little bit it create confusions, no? So very good point is to treat a patient as a 3 dosha, and we don't need a translation. Okay, I'll translate also. You can complete the sentence. I can make myself also. Okay. Ja. Ich spreche nicht so gut, aber kann ich auch schon versuchen. Ja.
the second thing is that for me is really important to have the Vikriti as a main object, not the Prakriti. So now I'll speak in the Deutsch also. Ich heiße Herr Sharma und ich komme aus Indien. Vor 4 Jahren bin ich nach Österreich gekommen und ich habe meine Ausbildung in Indien gemacht als Ayurveda-Arzt und bin ich seit 2007 in Österreich als Ayurveda-Arzt tätig. Und ich möchte in meine Diagnose, und ich möchte 50 Minuten vor die ganzen Diagnose. In diese 45 Minuten brauche ich die ganze Lebenslauf auf die Patient, dass wie viel Uhr die Patient ist geboren und in welche Stadt ist geboren und welche Krankheit die Eltern hat und so. Und noch eine wollte ich auch immer von den Leuten wissen, dass das sind mit Normal Birth, das sind mit die normale Geburt geboren oder mit die Kaiserschnitt und so weiter. Für mich ist sehr wichtig, dass die ganzen Anamnese auf diesem Bereich haben und dann mache ich was ein spezielles Thema ist die Zungendiagnose, dass ich mache die ganzen Diagnose in die Teile, in Vata-Teil, unten die Nabel, inzwischen ist die Pitta und die Pitta-Teil und vom oben Brustkorb bis zum Kopf ist die Kapha-Teil. Und danke schon, dann machen wir auch so, wenn Sie haben irgendwo Frage, dann können Sie wieder zu mir fragen. Jetzt habe ich wenig Zeit. Dankeschön. Unser Thema bei dieser Expertenrunde ist ja Technik.